Uh, We'll be starting the class in 5 minutes. Please give me 5 minutes of time. I'll just need to set up a few things. Yeah, hello all. If you can hear me and I'm sharing my screen. So if you can see my screen, please raise your hands or please put it in the chat window. Can you all hear me? Yeah, thank you. Uh, okay. So today, Ero's discussion will be a short discussion because the programs are very easy for today. It's just reading files and understand how to read files from a particular location or disk or URL. Okay. So let's see how we do it. So So in the top, if you see, we are going to perform these three functions. Can you see my screen? If you can see my screen, please can you raise your hands or can you put it in the chat window? Uh, if you can see my screen, can you please raise your hands? Okay, yeah, thank you. So as you can see on the screen, today there are three functions to be completed. One is reading different types of data sets from web or disk. ఇక్కడ వెబ్ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్లో ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఆ యూఆర్ఎల్ నుంచి మనం టిఎక్స్టి డేటా అయినా సిఎస్వి డేటా అయినా రీడ్ చేసి వీ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ద డేటా ఇన్ ఆర్ కన్సోల్. సో ఒక ఇంటర్నెట్లో ఒక లెట్సే కార్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ అని ఒక ఫైల్ ఉంది ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడో, లెట్స్ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంది. ఆ టీఎక్స్టీ అన్న ఫైల్ని మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా రీడ్ చేసి, అంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఆ యూఆర్ఎల్ ద్వారా దాన్ని రీడ్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ లోపల ఆ టీఎక్స్టీ ఫైల్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం మనం ప్రింట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద టాస్క్. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ వెబ్. ఫ్రమ్ డిస్క్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, now if I
ఇన్ నా డౌన్లోడ్స్ పేజ్ ఓకే ఇక్కడ నాకు లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ iris.csv కదా ఈ డేటాని మనం రీడ్ చేసి మనం దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఐరిస్ సెటోసా వర్జినికా వర్సి కలర్ ఇవన్నీ డేటా మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేసాం లాస్ట్ టైం సో అదే ఈసారి ఇంకా వేరియస్ మెథడ్స్లో ఎలా చేయొచ్చు అని చూస్తాం my battery is low. Give me 2 seconds. I'll just plug in my charger. Okay. Sorry for that. And okay, let's continue. So this particular code is for reading from the web. So internet లో ఇది ఒక particular URL. ఈ URL మనం తీసుకొని we are trying to print data in whatever this URL has. Okay. So let's copy this code. File, new file, read from web.r. Okay. యా సో ఈ example.comలో ఈ డేటా మొత్తం ఉంది example.com ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్కి నేను వెళ్తే ఈ వెబ్సైట్ వస్తుంది ఈ వెబ్సైట్లో ఏముంది దిస్ డొమైన్ ఇస్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ఇల్లస్ట్రేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే యూఆర్ఎల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ లైన్ నెంబర్ 2 మీరు చూస్తే యూఆర్ఎల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది డేటా అండర్స్కోర్ సిఎస్విలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే read.csv ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ ఈ read.csv ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ ఏం చేస్తుందంటే read.csv అంటే సిఎస్వి ఫైల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫైల్ సేవ్ చేస్తే యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్ ఇమేజెస్ మనం దేంట్లో స్టోర్ చేయొచ్చు కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ కెన్ వి స్టోర్ ఇమేజెస్ ఇన్ జేపీజీ కెన్ సమ్మన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇమేజెస్ ఇన్ జేపీజీ ఇమేజెస్ మీరు ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ కెన్ వి స్టోర్ దెమ్ ఇన్ జేపీజీ కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ yes or no in the chat window or can you raise your hand if you can store them in jpg ఫార్మాట్ విన్నారా ఎప్పుడైనా ఓకే యా సమ్మన్ రేజ్ ద హ్యాండ్ థ్యాంక్ యూ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్లీపింగ్ హ్యాపీ లేక పడుకున్నారా హ్యాపీగా ఇప్పుడే లంచ్ అయ్యి ఉంటుంది అందరూ బాగా చిల్ అవుతూ ఉంటారు సో జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అలైవ్ అండ్ లిస్నింగ్ సో read.csv అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఈ లైన్ నెంబర్ 3 read.csv అంటే సిఎస్వి ఫైల్ ఫార్మాట్స్ని రీడ్ చేస్తుంది సో సిఎస్వి అంటే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ సో నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఐ హ్యావ్ ఎ చాట్ ఓకే ఎస్ let's see how CSV file formats are. CSV file. సో ఇవన్నీ సిఎస్వి ఫైల్స్ ఒక ఫైల్ నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఏం ఓపెనింగ్ ఇట్ సో ఈ ఫైల్ మీరు చూస్తే ఈ ఫైల్లో మీకు చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇయర్ ఇండస్ట్రీ అగ్రిగేషన్ ఇండస్ట్రీ కోడ్ ఇండస్ట్రీ నేమ్ యూనిట్స్ వేరియబుల్ కోడ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇది మీరు
ఈ ఎక్సెల్ షీటే తీసుకోకర్లేదు, ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ తీసుకోవచ్చు, స్టూడెంట్స్ రివ్యూస్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఫీజ్ కట్టారో లేదో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ ఐడి, అండ్ లెట్స్ సే స్టూడెంట్ ఫీజ్ పేడ్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ ఇయర్లో కట్టారా, సెకండ్ ఇయర్లో కట్టారా, థర్డ్ ఇయర్లో కట్టారా, ఎంత కట్టారు కడితే, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాలమ్స్. సో వీటన్నిటిని దిస్ కెన్ బి స్టోర్డ్ యాజ్ ఫైల్. నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ డూ సేవ్, ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ చూస్తే డాష్ సిఎస్వి అని ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ సిఎస్వి అంటే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ అంటే ఇవన్నీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇయర్, ఇండస్ట్రీ అగ్రిగేషన్, ఇండస్ట్రీ కోడ్, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామాస్ ఇన్ కోడ్. బేసిక్గా ఇక్కడ మీకు మనకు కనిపించేది దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై కాలమ్స్, బట్ ఇన్ కోడ్ దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామర్స్. ఎలా ఇవి ఎందుకు సపరేట్ చేయాలి అంటే ఒక కాలం నేమ్కి వేరే కాలం నేమ్కి డిఫరెన్స్ మనకి తెలియాలి కదా. సో ఇయర్ అన్నది ఒక కాలం నేమ్, ఇండస్ట్రీ అగ్రిగేషన్ అండర్స్కోర్ ఎన్జెడ్ఎస్ఐఓసి ఇది ఇంకో కాలం నేమ్ కదా. ఇవన్నీ మనం చూస్తే నోట్ ప్యాడ్లోనైనా ఎక్కడైనా చూస్తే దే ఆర్ సపరేటెడ్ బై కామర్స్. ఓకే, అందుకని వీటిని కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీకు ఇవి యూ కెన్ ఐదర్ స్టోర్ దీస్ యాజ్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్వి. ఎక్స్ఎల్ఎస్వి అంటే ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, మన ఎక్సెల్ షీట్ ఫైల్స్ని ఐదర్ వీ కెన్ స్టోర్ దెమ్ ఇన్ సిఎస్వి ఫైల్స్ ఆర్ ఎక్స్ఎల్ఎస్వి. ఓకే, ఇమేజ్ని మనం తీసుకుంటే దాన్ని మనం జేపీజీలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, జేపీఈజీలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వాట్సాప్లో మనం ఇమేజెస్ పంపిస్తున్నప్పుడు క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనం డాక్యుమెంట్స్లో పంపించుకుంటాం వాట్సాప్ ఇమేజెస్. సో అలాగే ఎక్సెల్ షీట్స్లో కూడా డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్ తీసుకుంటే మీకు జేపీజీ ఉంటుంది, ఎంఓవి ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కదా. అలాగే మన ఎక్సెల్ షీట్ డేటా కూడా డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సిఎస్వి, ఎక్స్ఎల్ఎస్వి, లేకపోతే టీఎక్స్టీ, ఇవన్నీ ఫైల్ ఫార్మాట్సే. బేసిక్గా ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారు అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఇప్పుడు మొత్తం చూడకపోవచ్చు, మీకు మొత్తం అర్థం అవ్వకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటి ఎందుకు ఇన్ని ఫైల్ ఫార్మాట్స్ కావాలి అని. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ సీరియస్ డేటా సైన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై సిఎస్వి ఫైల్స్ ఆర్ మచ్ బెటర్ ఆర్ మచ్ ఈజియర్. ఓకే, సో ఇప్పటికి మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో డేటా రాసుకుంటే వీ కెన్ ఐదర్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్వి ఆర్ సిఎస్వి ఫైల్ ఫార్మాట్స్. సిఎస్వి అన్నది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రీడ్ డాట్ సిఎస్వి అంటే ఒక సిఎస్వి ఫైల్ని మనం రీడ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం. ఆ ఫైల్ ఫార్మాట్ సిఎస్వి అని ఉంది, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లైన్ నెంబర్ 2లో ఆ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఓకే, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, యా, ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ ఏముంది, ఈ వెబ్సైట్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్, దిస్ డొమైన్ ఇస్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ఇలిస్ట్రేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని నేను ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్ని నేను రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ సి. File save as.
దస్ డైరెక్టరీ ఇష్యూ ఒకసారి. సో ఈ పర్టికులర్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఈ పర్టికులర్ టర్మినల్లో లేదు అని చెప్తున్నారు, అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్ లేదు అని. సో ఐ జస్ట్ చెక్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ ఇన్ ద ఫోల్డర్ అండ్ ఎలా రన్ చేయాలి అని చెక్ చేస్తున్నాను. నార్మలీ దిస్ షుడ్ వర్క్. కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. Let's check this desktop. Okay, facing some issues. Okay, downloads to save it. We'll save it in desktop. So the mistake that I made is I was saving the file in downloads and I was checking in desktop. నేను ఇప్పుడు ఈ టెర్మినల్లో డెస్క్టాప్లో ఉన్నానని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ లాస్ట్కి డెస్క్టాప్ అని ఉంది కదా, సో ఈ టెర్మినల్లో నేను డెస్క్టాప్లో ఉన్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ అని నొక్కితే నాకు డెస్క్టాప్లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ నాకు కనిపిస్తాయి. సో ఇది నా డెస్క్టాప్ కదా, ఇది నా డెస్క్టాప్. సో దీంట్లో ఉండే అన్ని ఫైల్స్ నాకు దీంట్లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, దీంట్లో కనిపించాలి అంటే ఐ జస్ట్ నీడ్ టు యూజ్ ద వర్డ్ ఎల్ఎస్. ఎల్ఎస్ అని టైప్ చేస్తే నాకు దీంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? సో ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. నౌ ఐ ట్రై రన్నింగ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్. రెడ్. యా, సి నేను ఇప్పుడు ట్యాబ్ కొడితే ఈ నాకు 2 ఫైల్స్ వచ్చాయి. ఈ 2 ఫైల్స్ ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయి విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ ఈ. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆర్ఈ కొట్టాను కదా, దీని తర్వాత ట్యాబ్ కొడితే ఈ ఆర్ఈతో స్టార్ట్ అయ్యే ఏ ఫైల్స్ ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయో, అంటే నా డెస్క్టాప్లో ఉన్నాయో అన్నీ నాకు లిస్ట్ అవుతాయి. సో నాకు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది. ఒకటి రెడ్ ఫ్రమ్ వెబ్ డాట్ ఆర్, ఇంకోటి రెవ్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ డాట్ ఆర్. సో నాకేం కావాలి? రెడ్ అండర్ స్కోర్ ఫ్రమ్ అండర్ స్కోర్ వెబ్ డాట్ ఆర్. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే error in file rt cannot open the connection to this thing, cannot open URL, status not found. Okay, let's copy this because it was chat GPT given code. Let's enter and see how to debug it. Okay, we need to point it to valid CSV URLs. Let's try with copy link address. Okay. Okay. Okay, so now we are getting all the data. In the color, I'll tell you the mistake that I made. In the color, నేను ఇచ్చింది example.com/data.csv అని ఇచ్చాను. బట్ ఆ example.com అన్న వెబ్సైట్లో ఈ data.csv అన్న ఫైల్ ఏం లేదంట. సో నేను ఈ లింక్కి వెళ్ళాను కదా, ఈ లింక్లో ఎక్కడైనా మనకి data.csv అని ఉందా? ఏమన్నా ఫైల్ ఫార్మాట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికైనా సిఎస్వి ఫైల్ అయినా ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు కదా. సో నేను ఏం చేశానంటే అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాను. ఇది ఒక సిఎస్వి ఫైల్, ఇక్కడ మనకి .csv అని డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా. సో ఇది ఇంటర్నెట్లోనే ఉంది కదా. సో నేను ఏం చేశానంటే రైట్ క్లిక్, కాపీ లింక్ అడ్రస్ అని కొట్టాను. ఈ లింక్ అడ్రస్ని పట్టుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు పేస్ట్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ లైన్లో ఈ మొత్తం యూఆర్ఎల్, ఈ పర్టికులర్ సిఎస్వి డేటా ఫైల్ అన్నది యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, అంటే దాని లింక్ ఉంటుంది కదా, ఆ లింక్ మొత్తం యూఆర్ఎల్లో నేను సేవ్ చేస్తున్నాను ఈ యూఆర్ఎల్ అన్న వేరియబుల్లో. సెకండ్ లైన్లో ఏం చేస్తున్నానంటే, అంటే లైన్ 3లో
రీడ్ డాట్ సిఎస్వి ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఈ రీడ్ డాట్ సిఎస్వి ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్, ప్రతి ఒక్క నెంబర్, ప్రతి ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ ఈ పర్టికులర్ సిఎస్వి ఫైల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రీడ్ చేస్తాయి. సో ఆ ఫైల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఈ డేటా మొత్తం ఉంది కదా. సో ఈ డేటా మొత్తం అంటే ఇయర్లో వైఈఏఆర్ అని ఉంది కదా. సో వై వై అన్న క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేస్తుంది, ఈఏఆర్ ఇలా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎక్కడ రీడ్ అవుతుంది? అది ఏ కమాండ్ వల్ల రీడ్ అవుతుంది? ఈ రీడ్ డాట్ సిఎస్వి అంటే ఈ యూఆర్ఎల్ లోపల ఈ లింక్ ఉంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ లింక్ వెళ్ళి అది ఫస్ట్ సిఎస్వి ఫైల్ అయితే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చదువుకుంటూ పోతుంది. ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా, అందుకని ప్రింట్ ఆఫ్ డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి అని వాడుతున్నాం. ఒకసారి టర్మినల్కి వెళ్దాం. టర్మినల్కి వెళ్ళి ఏం ప్రింట్ అయిందో చూద్దాం. ఓకే, టర్మినల్ ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది. పైన కూడా చాలా డేటా ఉంది, బట్ అది కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే 10,000 రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి కాబట్టి అది ఓన్లీ 1000 రోజే చూపించగలుగుతుంది. సో 9,000లో ఏఎన్ఎస్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంది. ఇది మీకు చూపిస్తా. నైన్ థౌసండ్ ఓకే. Because this is the problem when you access large amount of data files. ఇక్కడ ఒక 10,000 rows and columns ఉన్నాయి కాబట్టి your computer gets stuck sometimes printing all of them. So that's what happened to my computer. It's getting stuck. Okay. We will cancel this. సో యూ గెట్ ద జిస్ట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి అంటే మొత్తం దీని లోపల ఉన్న ఈ సిఎస్విలో ఉన్న మొత్తం డేటా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో విల్ కమెంట్ దిస్ అవుట్. సో ఇది ఒక యూఆర్ఎల్, ఒక లింక్, ఇంటర్నెట్లో ఒక లింక్ ఇది. ఈ లింక్కి నేను డైరెక్ట్గా కూడా వెళ్ళగలను. ఈ లింక్కి వెళ్తే నాకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అదొక డౌన్లోడబుల్ ఫైల్ కదా. ఇందాక సిఎస్వి ఫైల్ ఎక్కడుంది? ఈ ఫైల్ లింక్ నేను ఇచ్చాను కదా, ఈ లింక్ పైన నేను క్లిక్ చేస్తే ఒక డౌన్లోడబుల్ ఫైల్ నాకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అది ఇంటర్నెట్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేశాను. అది ఇంటర్నెట్లో ఉంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ లింక్ నేను ఇస్తున్నాను. ఆ లింక్లో ఉండే సిఎస్వి డేటాని ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రీడ్ యూజింగ్ మై ఆర్ స్టూడియో. ఓకే, నౌ వి విల్ గో and reading a text and yeah. Secondly మనం చేసాం print of data underscore CSV. So we'll try to do data underscore CSV1 data underscore txt1. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ లింక్లోంచి ఈ డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్విలో మొత్తం ఈ లింక్లో ఉండే డేటా మొత్తం స్క్రేప్ చేసి దాన్ని ఈ పర్టికులర్ డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం కదా లైన్ 3లో. దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ప్రింటెడ్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఇది మొత్తం దాని ప్రింటెడ్ అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నామంటే రైట్ డాట్ సిఎస్వి, ఇక్కడ రీడ్ డాట్ సిఎస్వి. రీడ్ అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఉండే కంటెంట్ మొత్తం రీడ్ చేసుకుంటుంది, అంటే ఈ వేరియబుల్ లోపల స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బట్ రైట్ డాట్ సిఎస్వి అంటే దీంట్ లోపల ఉండే డేటా మొత్తం తీసుకొని ఇంకో ఫైల్లో సేవ్ చేస్తుంది. ఆ ఫైల్ పేరు ఏంటి? డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి1. సో ఈ పర్టికులర్ డేటా, ఈ లింక్లో ఏదైతే డేటా మనం స్క్రేప్ చేసామో ఈ డేటా మొత్తం తీసుకొని ఇక్కడ డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి1 అన్న ఫైల్లో సేవ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫైల్ లేకపోతే ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్లో సేవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నా డెస్క్టాప్లో డేటా అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి1 అన్న ఫైలే లేదు, నేను ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయలేదు. సో లెట్స్ సీ వెదర్ దిస్ కోడ్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్లో ఉన్నాను, ఎల్ఎస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే
ఎక్కడ ఏంటి డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1 అని ఉండదు. ఇక్కడ మీరు డీలో చూస్తే డెస్టినేషన్ డెక్స్ ట్యూటోరియల్ డౌన్లోడ్ DS160 డైనమిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, కానీ డేటా అండర్ స్కోర్ CSV అనే ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడ లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ రాస్తే ఒక డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1 అన్న ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోపల మొత్తం కంటెంట్ పేస్ట్ చేస్తుంది. ఎలాగో చూద్దాం. కొంచెం పెద్ద ఫైల్ కాబట్టి ఇట్స్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. ప్లీజ్ గివ్ మీ 1 or 2 minutes. ఓకే, ఇప్పుడు మనం క్లియర్ చేద్దాం. ఎల్ఎస్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1 అన్న ఫైల్ వచ్చింది. ఇందాకలా మనం ఎల్ఎస్ కొట్టినప్పుడు ఈ ఫైల్ నేమ్ రాలేదు, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ వచ్చింది. సో లెట్స్ సి ఆ ఫైల్ లోపల ఏముంది. ఇది ఎక్కడ ఉంది? మన డెస్క్టాప్లో ఉంది కదా. సో డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1 అంటే నా ఫస్ట్ ఫైల్. ఇందాక నా డెస్క్టాప్లో ఈ ఫైల్ లేదు, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ వచ్చింది. ఎలాగా? మనం ఏం చేసామంటే ఈ డేటా మొత్తం, ఈ పర్టికులర్ లింక్లో ఉన్న డేటా మొత్తం రీడ్ చేసుకొని write.csv ఆఫ్ డేటా అండర్ స్కోర్ CSV అంటే ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఇచ్చి డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1.csv అంటే దాని ఫైల్ నేమ్, ఏ ఫైల్ నేమ్తో అది స్టోర్ చేయాలా అన్నది. సో డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1లో ఈ డేటా అండర్ స్కోర్ CSV కంటెంట్ మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1 ఈ ఫైల్ నేమ్ పైన మీరు చూస్తే డేటా అండర్ స్కోర్ CSV1. సో ఈ ఫైల్లో ఏముంది? మనం ప్రీవియస్గా లింక్లో తీసుకున్న డేటా మొత్తమే ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ రీడ్ ఫ్రమ్ డేటా అండ్ రైట్ టు అ డిఫరెంట్ డేటా. రీడ్ అంటే బేసిక్గా ఒక కంటెంట్ని మొత్తం లైన్ బై లైన్ వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఓకే, రీడ్ చేయడం. రైట్ అంటే ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసి నువ్వు రీడ్ చేసిన కంటెంట్ మొత్తం పేస్ట్ చేయడం. సో ఇట్స్ లైక్ కాపీ పేస్ట్. కాపీ అంటే ఏంటి? ఒక టెక్స్ట్ ఒక లొకేషన్ నుంచి కాపీ చేసుకొని వేరే దగ్గర ఎక్కడైతే మనకు కావాలో అక్కడ పేస్ట్ అయినా, అక్కడ మనం దాన్ని ప్లేస్ అయినా పేస్ట్ అయినా చేస్తాం కదా. సో రీడ్ అండ్ రైట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. రీడ్ అంటే కాపీయింగ్, రైట్ అంటే పేస్టింగ్. ఓకేనా? సో దాట్స్ హౌ we read and write data to files. If you have any doubts, please post the doubts in the chat window. Okay. Uh, that is the first functionality for today. That is reading different types of data sets, txt .csv from web or disk, and writing in file in specific disk location. Okay. So మనం ఒక URL నుంచి చదివాం. read.csv ఆఫ్ URL అన్నది ఒక URL అంటే ఇంటర్నెట్లోంచి ఒక ఫైల్ తీసుకొని దాన్ని చదివి దాని కంటెంట్ మొత్తం లోకల్లో ఎక్కడో పేస్ట్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇంకోటి ఏంటి? రీడింగ్ ఎక్సెల్ డేటా షీట్ ఇన్ R. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దిస్. దీనికి కమాండ్ ఇది. సో లెట్ మీ హ్యావ్ అన్ ఎక్సెల్ షీట్. Microsoft Excel. So I'll store some data here. Name, AIET, students, toppers or not. Then let's say favorite actors. ఓకే, సో ఇక్కడ 4447 అని రోల్ నెంబర్ ఉంది కదా. సో నేను నేమ్ దగ్గర 4447 అని పెడతా. 4447. లెట్స్ సే యువర్ నేమ్ ఇస్ మహేష్ బాబు. ఓకే, మహేష్ బాబు. కేఐటిలో ఏ స్ట్రీమ్ అన్నది. ఐ చేంజ్ దిస్ టు స్ట్రీమ్. స్ట్రీమ్ అంటే మీరు CSAIML కదా. లెట్స్ సే యువర్ AI స్టూడెంట్స్, స్టూడెంట్ ఆర్ టీచర్.
నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ అని రాస్తాను. టాపర్ ఆర్ నాట్, లెట్స్ సే 4447 అన్న రోల్ నెంబర్ టాపర్. ఓకే, కాకపోవచ్చు, బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ టాపర్. ఫేవరెట్ యాక్టర్స్, లెట్స్ సే రజనీకాంత్. ఓకే, రజనీకాంత్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, I'll copy this, I'll paste, paste, paste. Okay. Now I'll save this as book one, and on my Mac, documents lo kaakunda, I'll save it in desktop. Okay. Book one. I saved it. Now, where's my ChatGPT code? Yeah. ఇప్పుడు నాకు ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉండే కంటెంట్ మొత్తం నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను. ఎలాగన్నది మీరు చూస్తారు. న్యూ ఫైల్, Control S, read from Excel dot dot R. ఓకే, ఈ కోడ్ మొత్తం నేను పేస్ట్ చేశాను. లైబ్రరీ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్. దీని ముందు వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్, రీడ్ ఎక్సెల్ అని. రీడ్ ఎక్సెల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ నుంచి ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లోంచి నేను ఆ కంటెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే నేను ఒక లైబ్రరీ వాడాలి. లైబ్రరీ అంటే ఈ కోడ్, ఈ రీడ్ ఎక్సెల్ అన్న కోడ్ ఎవరో ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఈ రీడ్ ఎక్సెల్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ నేను దానికి ఇస్తే దాంట్ లోపల ఉండే కంటెంట్ మొత్తం రీడ్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఒక వేరియబుల్ లోపల. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ నేను ఇప్పుడు రాయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే సమ్మన్ హాస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ద కోడ్ ఫర్ దట్. ఆ సమ్మన్ ఎవరో నాకు తెలియదు, బట్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ కోడ్. ఆ కోడ్ నేను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటానంటే, వాడి కోడ్ ఒక లైబ్రరీ ఆర్ మాడ్యూల్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. టు ఇన్స్టాల్ అ లైబ్రరీ ఆర్ మాడ్యూల్ అంటే టు ఇన్స్టాల్ అ కోడ్ దట్ సమ్మన్ ఎల్స్ హెస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ మై కోడ్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఎవరో రాసిన కోడ్ నేను నా ఫైల్లో వాడుకోవాలనుకుంటాను. సో దానికి నేను రీడ్ ఎక్సెల్ అని ఒక ప్యాకేజ్ని వాడుకుంటాను. ఓకేనా? సో హియర్ మన ఎక్సెల్ ఫైల్ పేరు book 1 కదా. సో let's put it as book 1. Okay, hopefully it should work. Script read. Okay, try to use cran without setting a mirror. Okay, ఇక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ ఇస్తుంది. సో లెట్స్ యూస్ R console. ఓకే, ఇది మన ఆర్ కన్సోల్. ఫస్ట్ డే మనం ఆర్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, ఆ ఆర్ స్టూడియో మీరు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫైల్, ఓకే, ఇక్కడ మీరు కింద చూస్తే నేను ఇన్స్టాల్, మీకు కనిపిస్తుందో లేదో. ఓకే, ఇది కొత్త వర్క్ స్పేస్ కదా. సో లెట్ us కాపీ కోడ్ లైన్ బై లైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ ఇన్స్టాల్ డాట్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్ అన్నది నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో ఐల్ పేస్ట్ దిస్ అండ్ రన్. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు సెటప్ అ సర్వర్. సర్వర్ ఎలా సెటప్ చేస్తామంటే, వీ కెన్, ఇక్కడ కిందకి వెళ్తే మీకు ఇండియా దొరుకుతుంది. ఇండియాలో బెంగళూరు, భువనేశ్వర్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
ఓకే కొట్టండి. అంటే మన నియరెస్ట్ ఏ కంట్రీ దగ్గర ఉన్నాము అన్నది అది అడుగుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏమన్నాను? ఓకే, there are a lot of files. Let it run. ఓకే, ఇక్కడ కింద మీరు చూస్తే ద డౌన్లోడెడ్ బైనరీ ప్యాకేజెస్ ఆర్ ఇన్ డౌన్లోడెడ్ ప్యాకేజెస్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ పాత్కి నేను వెళ్తే నా ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ అయింది అని చెప్తోంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? ఇన్స్టాల్ డాట్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్. ఐ జూమ్ ఇట్ అ బిట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్స్టాల్ డాట్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్. ఈ రీడ్ ఎక్సెల్ అన్నది ఒక లైబ్రరీ ఆర్ మాడ్యూల్. అంటే ఈ రీడ్ ఎక్సెల్ అన్నది ఎవడో ఆల్రెడీ కోడ్ రాసాడు. ఆ కోడ్ దేనికి రాసాడు? ఒక ఎక్సెల్ షీట్, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లోపల డేటా రీడ్ చేయడానికి, రీడ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఎవరో కోడ్ రాశారు. నేను ఆ కోడ్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది కదా, నేను మళ్ళీ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయక్కర్లేదు కదా. సో హౌ డూ ఐ డూ దట్? ఇన్స్టాల్ డాట్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్ ఇది రాస్తే మనకు సరిపోతుంది. దెన్ ఐ హ్యావ్ దిస్. ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఏం చేస్తుందంటే నా పర్టికులర్ book1.xlsx, అంటే మనం ఇందాక మహేష్ బాబు 4447 వీటన్నిటికీ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ప్రిపేర్ చేశాం కదా, ఆ ఎక్సెల్ షీట్ ని ఇది యాక్సెస్ చేస్తుంది. What was the name of the Excel sheet? Book 1. We are getting one error saying that read underscore Excel is not working. So let us debug it and see why it is not working. Okay. Okay. ఈ లాస్ట్ లైన్ చూడండి. ఓకే. ఓకే, సో ఇందాకలా మనం ఫస్ట్ డేటా అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ రీడ్ ఎక్సెల్ ఆఫ్ book1.xlsx అంటే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ అని వచ్చింది కదా. ఈ ఫంక్షన్ ఇలా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే లైబ్రరీ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్, అంటే ఆ రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ అన్న ఫంక్షన్ ని మనం ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో లోడ్ చేయాలి. లోడింగ్ అంటే అది ఎలా చేస్తామంటే లైబ్రరీ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్ ఈ ఒక్క లైన్ రాస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు లోడ్ ద రీడ్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఆర్ పర్టికులర్ ఆర్ డైరెక్టరీ. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ని మనం లోడ్ చేయగలం. సో ఇక్కడ వాడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకో ఎర్రర్ వచ్చింది, పార్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ book1.xlsx. సో user/apple. Okay. In this I have to write book1.xlsx. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎక్సెల్ షీట్ ఇందాక అక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ ఎక్సెల్ షీట్ ఇప్పుడు మనం కోడ్ ద్వారా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ డూ దట్.
సో ఒక ఎక్సెల్ షీట్ని మనం అంటే ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ని వీ కెన్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ వయా కోడ్లో టైప్ చేసి కూడా మనం ఒక ఎక్సెల్ షీట్ని క్రియేట్ చేయగలం. దానికి ఓపెన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అని ఒక లైబ్రరీ ఉంది. అగైన్ దిస్ పర్టికులర్ లైబ్రరీ ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ రాశారు. సో ఈ ఓపెన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అంటే ఇది ఎవరో రాసిన కోడ్. ఆ కోడ్ని మనం వీ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెల్ షీట్స్ యూజింగ్ కోడ్. సో ఓపెన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అన్నది ఇన్స్టాల్ చేసాం ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఓపెన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అనేది మన ఆర్ లాంగ్వేజ్లో లోడ్ చేసుకోవాలి కదా. సో దానికి లైబ్రరీ ఆఫ్ ఓపెన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్. ఇందాక లైబ్రరీ ఆఫ్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఫంక్షన్ ఎలా చేసాము పైన, యా ఇక్కడ యా ఇక్కడ లైబ్రరీ ఆఫ్ రీడ్ ఎక్సెల్ చేసాం కదా. అలాగే ఇప్పుడు లైబ్రరీ ఆఫ్ ఓపెన్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అని టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసాక కిందకు వెళ్ళి లెట్స్ సే ఇది ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే డేటా, నేమ్, ఏజ్, ఆక్యుపేషన్ అని 4 కాలమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎక్సెల్ షీట్లో. వాటి వాల్యూస్ లోపల ఉంటాయి. హౌ ఆర్ వి క్రియేటింగ్ ఇట్ యూజింగ్ అ డేటా ఫ్రేమ్. డేటా ఫ్రేమ్ ఎలా అంటారు, డేటా డాట్ ఫ్రేమ్ అని పెడితే యూ కెన్ క్రియేట్ అ డేటా ఫ్రేమ్. కరెక్ట్. ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్నాం. మీకు గుర్తుండకపోతే యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ చెక్ యువర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ క్లాస్. ఓకే, సో ఐ టైప్ ఆన్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు రైట్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అంటే ఈ రైట్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అంటే ఈ డేటా ఫ్రేమ్, ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఇది ఒక డైరెక్టరీలో స్టోర్ చేయాలి కదా. అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటా అన్న వేరియబుల్లో ఈ ఎక్సెల్ డేటా మొత్తం స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డేటా అన్నది నేను ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. సో ఈ డేటా అన్నది ఫస్ట్ పారామీటర్ నేను పంపిస్తున్నాను, కామా book1.xlsx అంటే ఈ డేటాలో ఉండే కంటెంట్ మొత్తం ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ డేటాలో ఏం కంటెంట్ ఉంది, నేమ్, ఏజ్, ఆక్యుపేషన్, ఇవి 3 ఉన్నాయి కదా. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇప్పుడు రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎక్సెల్ ఫైల్ని మనం మన ఆర్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా రీడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు డేటా అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ అంటే డేటా అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ ఈ వేరియబుల్ ఏముంది, ఈ book1.xlsx అంటే నేమ్, ఏజ్, ఆక్యుపేషన్ 3 ఈ రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఈ book1.xlsx లో ఏమైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ మొత్తం రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ కంటెంట్ ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ ఆఫ్ డేటా అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ ఏమేమి ఉంది, నేమ్, ఏజ్, ఆక్యుపేషన్. ఇక్కడ మనం అవే పెట్టాం కదా, నేమ్, ఏజ్, ఆక్యుపేషన్. ఈ నేమ్, ఏజ్, ఆక్యుపేషన్ మనం ఈ book1.xlsx లో క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు అదే దీన్ని రీడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ ఎక్సెల్ నుంచి వీఆర్ రీడింగ్ దట్ కంటెంట్. హౌ ఆర్ వి రీడింగ్, యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ read underscore excel. Okay, this is how you read and write data from Excel sheets. So all of this is present in the notes that I had given to you in the Google Drive link. Our Google Drive link lo meer velli chuste you can access all the content. The last functionality is reading XML data set in R. Okay, XML ante ఎప్పుడైనా మీరు ఇలాంటి ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ చూసి ఉండొచ్చు. ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఏమీ కాదు, మనకి ఇప్పుడు లెట్సే ఒక డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ షీట్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ గూగుల్ డ్రైవ్లో అదే మన వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్.
ఈ డేటా ఇప్పుడు ఉంది కదా, నేమ్, స్ట్రీమ్, స్టూడెంట్స్, టాపర్స్, ఫేవరెట్ యాక్టర్స్. దీంట్లో 1 2 3 4 5 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 కాలమ్స్ని నేను ఎక్సెల్ షీట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్ డాక్యుమెంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్. ఇది ఎప్పుడు మీరు విని ఉంటారు, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చో నేను మీకు చూపిస్తాను. XML అంటే is an XML is an encoding standard that assists in creation, retrieval, and storage of documents. So, yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ డేటాలో ఏముందో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇది ఒక టాయ్ బాక్స్, అంటే మనం టాయ్స్ అమ్ముతాం, టాయ్స్ ఇస్తాం కదా చిన్నపిల్లలకి, ఆ టాయ్ బాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ అందుకని మీరు చూస్తే పైన టాయ్ బాక్స్ ఉంది, అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ టాయ్ బాక్స్ ఉంది. మీరు హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ వాడి ఉంటారు కదా, ఇది కూడా సిమిలర్ టు హెచ్టిఎంఎల్. ట్యాగ్స్ ఉంటాయి, అండ్ యూ కెన్ సే ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్లో డేటా ఉంటుంది. సో ఇది టాయ్ బాక్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, టాయ్ బాక్స్తో ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ మధ్యలో ఏమున్నాయి? టాయ్స్ ఉన్నాయి, వేరే వేరే టాయ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక టాయ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక టాయ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అదే టాయ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తాం. ఇంకో టాయ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంకో టాయ్ ఎండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎండ్ ఎలా అవుతుంది అని చెప్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, స్లాష్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది కదా, అది ఎండింగ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ ఈ టాయ్లో బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది కదా, ఇక్కడ దాన్ని ఎండింగ్ ట్యాగ్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టాయ్ మనకి ఏముంది? కార్. టైప్ ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ టాయ్ది టైప్, కలర్, సైజు ఆ పర్టికులర్ టాయ్కి మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. ఈ ఫస్ట్ టాయ్ టైప్ ఏంటి? ఇది ఒక కార్. దాని కలర్ ఏంటి? రెడ్ కలర్. దాని సైజ్ ఏంటి? స్మాల్. అలాగే ఇంకో టాయ్ ఉంది మనకి, దాని టైప్ డాల్, దాని కలర్ పింక్, సైజ్ మీడియం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టాయ్ బాక్స్లో వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ 2 టాయ్స్. ఈ డేటాని ఇప్పుడు మనం రీడ్ చేయాలంటే ఎలా రీడ్ చేస్తాము అన్నది మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. ఓకేనా? ఫైల్, న్యూ ఫైల్, ఓకే. నేను .csv అని సేవ్ చేశాను, దీన్ని .r అని సేవ్ చేయాలి. ఓకే, install.packages of XML. Yes. Okay. ఈ install.packages of XML అనేది ఇది ఒక కమాండ్. ఈ కమాండ్ మీరు విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో పెడితే రన్ అవ్వదు, దాన్ని మీరు ఓన్లీ కన్సోల్లోనే రన్ చేయాలి. సో కన్సోల్ అంటే ఐదర్ మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఇట్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. విండోస్లో మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని నొక్కితే ఇలా ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది కదా. సో దీంట్లో మీరు install.packages of XML అని ఇవ్వచ్చు. బట్ అదే కమాండ్ మీరు ఇలా విఎస్ కోడ్లో ఇస్తే అది వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే విఎస్ కోడ్ ఇస్ నాట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇట్స్ అ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఎంటర్ కొట్టాలి. నెంబర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇది ఒక ఆర్ కన్సోల్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ వచ్చి
మీరు ఇన్స్టాల్ డాట్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఎంటర్ కొడితే ఇప్పుడు మొత్తం మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయింది. ద డౌన్లోడెడ్ బైనరీ ప్యాకేజెస్ అంటే ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ అన్న ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ ఆర్ లైబ్రరీ ఏంటి అంటే ఎవరో దీని గురించి ఆల్రెడీ కోడ్ రాశారు, ఆ కోడ్ మనం వాడుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్ స్లాష్ లైబ్రరీ. ఓకే, ద డౌన్లోడెడ్ బైనరీ ప్యాకేజెస్ ఆర్ అట్ ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్కి మీరు వెళ్తే మన ఎక్స్ఎంఎల్ ప్యాకేజ్ అన్నది డౌన్లోడ్ అయ్యి మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో మనకి ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ప్యాకేజ్ ఉంది అని చెప్తుంది. So I'll copy the rest of the code. Uh, ఈ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్ఎంఎల్ ఏదైతే ప్యాకేజ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసామో ఇక్కడ దాన్ని మన ఈ విండోలో లోడ్ చేస్తుంది. లోడ్ చేయకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఎలా వాడలేం కదా. సో దాన్ని లోడ్ చేసేకనే వాడగలం. సో లోడ్ చేయడానికి కమాండ్ ఏంటి? లైబ్రరీ ఆఫ్ ఏదైతే మనం ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్. సో లైబ్రరీ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్. ఇంకోటి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ఇవ్వలేదు. బాక్స్ కాపీ కోడ్. ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా ఇందాక టాయ్ బాక్స్ డేటా ఉంది కదా, ఆ డేటా మొత్తం నేను ఒక ఎక్స్ఎంఎల్ అండర్ స్కోర్ డేటా అని ఒక వేరియబుల్లో పెడుతున్నాను. ఓకే, ఎక్స్ఎంఎల్ అండర్ స్కోర్ డేటా ఈక్వల్స్ ఇది. ఓకే, ఐ కాంట్ స్టోర్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టోర్ చేయగలను. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ డేటాలో నేను ఆ టాయ్ బాక్స్ ఇందాక టాయ్ బాక్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, హౌ ఇస్ అన్ ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా వర్కింగ్, ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ డేటాలో అసలు ఏముంటుంది అని. ఎక్స్ఎంఎల్ డేటాలో మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, టాయ్ బాక్సెసే కాదు, మీ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 టాయ్స్ నేను పెట్టాను కదా, టాయ్స్ బదులు మీరు స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ టైప్ బదులు మీరు స్టూడెంట్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, కలర్ బదులు మార్క్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, సైజ్ బదులు స్టూడెంట్ ఫీజు ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇది కామన్గా ఉంటుంది కదా, సో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈ డేటాను మనం పిలుచుకోవచ్చు. ఓకే, సో XML, సారీ.
ఓకే. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఏం చేస్తుందంటే XML కంటెంట్, ఇది XML కంటెంట్ కదా మీరు చూస్తున్నారు, XML వర్జన్ ఈక్వల్స్ 1.0 టాయ్ బాక్స్. ఇది కొంచెం HTML కంటెంట్ లా ఉంటుంది. సో ఈ XML కంటెంట్ని మనం toys.xml అన్న ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫైల్లో దాన్ని స్టోర్ చేసి వి విల్ రీడ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు రైట్ లైన్స్ ఆఫ్ XML_కంటెంట్ toys.xml ఏం చేస్తుందంటే ఈ XML కంటెంట్ అన్న వేరియబుల్లో XML ఫైల్ ఉంది కదా, మొత్తం ఈ XML కంటెంట్ ఉంది కదా, ఈ XML కంటెంట్ని ఇది toys.xml అన్న ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో అది మనం ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? లెట్స్ సే దాన్ని రీడ్ చేసి దాన్ని సెట్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని ఒక XML కంటెంట్ తీసుకొని దాన్ని ఫైల్లో సేవ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ని మనం రీడ్ చేస్తాం. ఎలా రీడ్ చేస్తామంటే XML పార్స్. ఈ XML ఫైల్ ఇక్కడ మీరు జూమ్ చేస్తాం, యూ ఆల్ కెన్ సీ కదా. XML పార్స్ అన్న ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఏవైనా XML ఫైల్ తీసుకొని, అంటే ఇందాకలా toys.xml మనం ఈ డేటా మొత్తం సేవ్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ నేను read from XML and print it. Okay. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను రైట్ లైన్స్ అంటే ఒక XML కంటెంట్, అంటే ఈ ఈ వేరియబుల్ XML కంటెంట్ అన్న వేరియబుల్లో XML కంటెంట్ మొత్తం ఉంది కదా, ఈ కంటెంట్ని నేను ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేయాలంటే దాని ఫంక్షన్ రైట్ లైన్స్ ఆఫ్ XML కంటెంట్. ఈ XML కంటెంట్ ఏంటి? ఈ పైన ఉండే వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్లో మొత్తం XML కంటెంట్ ఉంది. దీన్ని నేను toys.xml అన్న ఫైల్లో సేవ్ చేస్తున్నాను. దానికి సింటాక్స్ ఇది. ఫస్ట్ రైట్ లైన్స్ అని రాసి XML కంటెంట్, అంటే ఆ డేటా XML డేటా మొత్తం నేను toys.xml అన్న ఫైల్లో సేవ్ చేయమంటున్నాను. ఒకవేళ toys.xml అన్న ఫైల్ లేకపోతే దాన్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లోపల XML కంటెంట్ అన్న డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ XML డేటా నేను రీడ్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక లైబ్రరీ ఉంది, లైబ్రరీ ఆర్ ప్యాకేజ్. మళ్ళీ మనం దీనికి స్పెసిఫిక్గా కోడ్ రాయక్కర్లేదు. XML2 అన్నది బేసిక్గా ఇందాకల install.packages of XML2. install.packages ఏం చేస్తుంది? ఈ లైబ్రరీ ఆర్ ప్యాకేజ్, ఎవరో రాసిన ప్యాకేజ్ని మన లోకల్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో XML2ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు XML2ని ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామో దాన్ని మన దీంట్లో లోడ్ చేసుకోవాలి కదా. లోడ్ ఎలా చేస్తాము? లైబ్రరీ ఆఫ్ XML2 అంటే అది లోడ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. దాని తర్వాత XML_data ఈక్వల్స్ read_XML ఆఫ్ toys.xml అంటే ఈ read_XML ఈ ఫంక్షన్ మనకి XML2 ప్యాకేజ్ నుంచి వస్తుంది, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఒకవేళ ఈ XML2 ప్యాకేజ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అంటే మనకి read_XML పనిచేయదు. సో read_XML మనకి పనిచేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ install.packages of XML2 అని చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి దాని తర్వాత లోడ్ చేయాలి. లోడ్ ఎలా చేస్తాం? లైబ్రరీ ఆఫ్ XML2 ఇది లోడ్ చేస్తుంది XML2 ప్యాకేజ్ని మన లోకల్ సిస్టంలో. అప్పుడు మనం read_XML అన్న ఫంక్షన్ వాడుకొని toys.xml, ఈ toys.xml అంటే మనం XML కంటెంట్తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దాంట్లో XML కంటెంట్ స్టోర్ చేసాం కదా, ఆ ఫైల్ని toys.xml అంటారు. దెన్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ XML ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం ప్రింట్ అయింది? కారు, డాల్, రెడ్, పింక్, సైజు, ఇవన్నీ ప్రింట్ అయ్యాయి కదా. ఇది మొత్తం డేటా ఎక్కడ? మనం పైన మనమే రాసాం ఆ డేటా మొత్తం. ఇదిగో కారు రెడ్ స్మాల్, డాల్ పింక్ మీడియం, ఈ డేటా మొత్తం toys.xmlలో రాసాం. రాసి దాన్ని సేవ్ చేసాం. అదే డేటాని ఇక్కడ రీడ్ చేస్తున్నాం.
రీడ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఎక్స్ఎంఎల్ డేటా ఫైల్కి వెళ్ళి దాంట్లోపల ఉండే ప్రతి క్యారెక్టర్ని XML_data అన్న వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ ఆఫ్ XML_data. ఈరోజు క్లాస్ ఇక్కడ వరకే ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ how much we have learned basically to we have learned three functionalities. One is reading data set, reading different types of data sets. అది TXT ఫార్మాట్ అయినా అవ్వచ్చు, CSV ఫార్మాట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ లోకల్ డిస్క్. అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి అయినా రీడ్ చేయొచ్చు, ఎలా URL ఇచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా, https example/data.csv. ఇలా మనం ఒక CSV డాక్యుమెంట్ లింక్ ఇచ్చాం ఏదైతే ఇంటర్నెట్లో ఉందో, ఆ డేటా మొత్తం చదివి మనం ప్రింట్ చేసాం. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్ దట్. అండ్ లోకల్ నుంచి కూడా ఎలాగా అంటే మన సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ ఎలా రీడ్ చేసి దాన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలో కూడా మనం ఈరోజు చూసాం. దట్ వాజ్ ఫస్ట్, రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ CSV, ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఫ్రమ్ లోకల్ డిస్క్. అండ్ ఇంకోటి రీడింగ్ ఎక్సెల్ డేటా షీట్ ఇన్ ఆర్, ఇది చేసాం. దెన్ రీడింగ్ XML డేటా సెట్ ఇన్ ఆర్. ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఈరోజు కంప్లీట్ చేసాం. మీకు దీని నోట్స్ కావాలంటే ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్లో నేను మొత్తం నోట్స్ లాస్ట్ టైం నేను నీకు ఫార్వర్డ్ చేశాను. యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. అండ్ ఈ కోడ్ మొత్తం కూడా మీకు ChatGPTలో దొరుకుతుంది. అండ్ యూల్ ఆల్సో గెట్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఆన్లైన్. దిస్ అ వెరీ సింపుల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఈ మూడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నవి. ప్లీజ్ ట్రై అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ అంటిల్ నెక్స్ట్ క్లాస్. అండ్ ఐల్ వెయిట్ ఫర్ 2 more minutes until 2:16 PM. మీ ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ కెన్ ఆస్క్, ఎల్స్ వీ కెన్ లీవ్. ఓకే, ఐల్ వెయిట్ ఫర్ 2 more minutes. If anyone has any doubts, you can ask me. Okay, guys, it's 2:16 PM and nobody has posted any doubts, so we'll end the session. Thank you.